Hi everyone. So yeah, ang topic usasahan karon is about life insurance and unsay mga myth nga gipang tuuhan sa mga tao and ngano less than 10% pa gyud sa Pilipinas ang insured and sa provinces is less than 1% pa gyud ang insured in every provinces all over the Philippines kay because of the mindset man god mindset nga ubang tao nga maghuna-huna wala sila bring up with ani as well as we are not educated about it sa school na to. For me myself, wala man istorya nga sa importance of having a life insurance or even financial planning itself, planning for retirement. Kaya we all thought na natay GSIS na or GSIS or SSS na PhilHealth na pag-ibig mo na kanang malaman na mo na mabaho ka apil man na sa deduction nimo. However, it is not enough. We all know that it's not enough because of the fact nga naapa na daghang agian before nimo ma-claim mga benefits, right? So ang advantage kung mo ka life insurance is you leave millions of pesos sa imong family when you pass away, di ba? Kung mawa na ka sa kalibutan, kung na ka ni Lord na kay at least millions of pesos mabili nila sa imong spouse and inyong mga kids. For example, imong mga anak nag-eskwela pa, nya bata pa sila, nya ikuha ka ng Lord sa iyo pa, you're on your like early 40s or early 40s or early 50s. So bata pa yung mga anak and then na sila kwarta pang paskwela nila or like mag-start off sa ilang kagalingon and then imong spouse pod di na po siya mo brima or mo get back to the workforce and for how long na siya na wala na sa katrabaho, di ba? So kana nagahatag na nimo usa you leave a legacy to them and also for yourself na kay peace of mind nga whatever happens imong family will be taken care of. So yeah, if you want more details about the importance of getting a life insurance, talk to a financial advisor near you. And thanks. Bye.